Mako enya ne siem abato mpehya so mfimfiri mantemu de sobo obo MPP amanyoko ne ma se basabasa ye bia twenity e won patam hono no wo mo na eya ne nyina fa afi abato ho na nano Daniel si ye odododio abato mpehya so nso no wode adesade ato aposifo anim se anim anim ya wo ma enhwehwemu ye emfiri ase e wo honom Mrase bedwane de ma adehye wo wanchi ene ne mpatamu kyerese na nia Japan e wo contractor bia e wo ye adwuma fa ensuo bi ho de ama wo mo no na nia je ekwan a adwuma no e fa so na e kɔ ententententem ogidi ye se beboa na asom ne manfo sompam wo mo nso enya ensu papa anom Chamber of Tourism Industry ede ato Ghana ban enim se wosre aban mafutuo bi a ebeboa wo mo ebeso wo masene e wo mo dwumadie ma ebeboa mo man Ghana akwansra ho nsam etimi akonanim adrobafo e wotachima krodua mu kyerese wo mo skills ne wo mo nimdie a wo mo de edi dwuma no sese akwanimu papa panesenti afi yekika kobronya ebremu no akwantufo nka wona koma ento won yam mofro wo mka ehu ni suro bia enim ensem bin mka ho na no pemesi nkonwa mede somo kenkafo yemme ahwene nana ya afra kwatin 89.1 ya jibabi ate sepre kesen ye deye ensam no ninchemu enie NDC amanyoko ne fa ewo adwuma kon enya ne siem abato mpesua so wo emfimfini mantemu ede sobo ebo New Patriotic Party MPP amanyoko no fa ewo honom sa na no basabasa ye mentime ho ase bi esode wo honom a MPP fo ena de ba ye wo mo ena na ehye ekire a enam so ema sa ne ma nyina ba ye no mo kyerese wo mo mra hye bedwani panyina wo gyina mu ede ama wo mo wo honom ene papai adechi adesen se wo manfo edi ne mpaburu anie nanso wo mo tena se ye hwehwemu ene ade no wo mahunu se enya ne siem honom no NPP amanyoko ne ma no wo mo na ye sa ne ma no wo maka nsam no asa de empanyufo abunua ede sisi wo maso mo mpeso mo betie de wo manfo ekan ne sa enti ena nso ma communications officer ede ma NDC amanyoko ne fe wo honom owura Alex Ando ede de sade ato aposifo anim se wo sa aposifo wo momramu na ni manimu ya ne ekwakoso wo adwumako enya ne sien no wo mfa wo nan ensi fam na nipa wo mo tata NDC for honom nso no wo hwe se emra ene wo mo bedi Alex Ando ninsam ni bini. There have been a lot of attacks on us. Myself, in July this year, I was attacked by MPP tax, and one of their party drivers, who happens to be a driver at the district health directorate as well, but he drives their cars too. I had my car smashed in front of the police station. I was assaulted. Anya ye kwati eye owura Alex Ando wono na ye communications officer edema NDC amanyoko ne fa ewo ejumako enya ne ko no twetwefo no so ewo mpasua ne so owura kwaku noa wono so ede ebetu dwa ewo kyeremu se the NDC for kan we mo kan ye na nkomo de adanse aka ho aposifo ya dance die nie de di no kura na se de di adanse se this MPP for aye yensen no enio bia mekwa ya sabia krampo reporter doctor for de ba me nie we nie di wo pra ye nie sei na sa ne ma ni nyina bam na aboa manka aposifo adwuma no krampo no nka yefo aye mre de ama wo mo na we de mo ba monten so NDC for na maba be kan watra so MPP for tata ye wo mpasua yi so ye da ye na ye pie monte so a na ye nsuru gugem ene ade enu nti se sa Alex Ando ka de a ene NDC for wo mo fa dance a ensuo gina mu emra monte so emo mo hunu se ne mo ka no emu adanse nie na aboa mo nso agye atum se nya sa pa de ansam no wo mo MPP for de mo gitum a no kure bia enimu a ebeye yesa kwane so owura kwaku noa wono so na no yeni yo ye bo ye homoden se ena no pai ensam no ye de nyina be ma mo ne mfidie eho adwumantie to da bia na mfidie no so
wono so afa ne ho adwene yɛbɔ yɛ homade yɛn sa kan ne nyinaa yɛbɛbɔ na yɛde amamo yɛnkɔe na kwakunowa ne nsɛm no yɛnkɔtie bi. If somebody is to complain, I think we the MPP should be complaining. You see, if they are accusing, I learned they had a press conference. They should bring all medical forms. They should list all cases that they've reported to the police. You see, if for instance, if you are sick, you don't organize a press conference. You go to hospital. So if somebody assault you, the first point of call is you go to the police and then you report. Just 3 days ago, there was an incident at a Yemen. There is one woman called Koke who has crossed carpet from NDC to NPP. And then I learned NDC was organizing a health walk. And the health walk, they moved their people to his house and assaulted her and then her children. We've reported a case to the police. There are about 10 cases that we have reported. Some have even left here to the regional police command and they are working on it. So if they have any claim, if they have anything, the police station is there. They should tell the media the number of cases that they've reported and the police are not acting on it. If they are saying we have assaulted their members, they should make mention of the names. During the registration exercise, we know those who came with macho men and we know those who were harassing people in the queue. Anya yekwoti eyi MPP amanyokuo no twetwefo de ma wo mo wo eye adwumako enya ne siem mfimfini mantam abato mpasua so owura kwaku noa na medaso amegina basabasa ya hodo ekọ akoso me ahodo mu na no kwasi ada ebi ekoso ewodododio abato mpasua so nkran mantam no emu na enanso mampanyifo do no akasa de etia se de ekoso no entwa yie eno nanso ma eye Busa South emrahye bedwani Dr. Clement Park enso dina no ato sansem bia kyerem say eho bahia sa hwehwemu esefata ebekwaso animu ya na sobo a ebinom ade bo amanyoku ahodo MPP ni NDC MPP se NDC fo na frase NDC so se MPP fo na de baaye na san sobo a obia de bo no yonku ni nyina no empanyifo be hwehwemu amaye atoyi amasundua ba na ne manyina atimi akoso ewano ye kasai aposifo ewo odododio abato mpasua no so na sankramantam ne mu a mo betimi atu anamon amasa hwehwemu no ene matimi akoso ye pa na no da emrahye bedwani edema odododio abato mpasua so ni lantevandapoi ede subo ni nyina bo aposifo se aposifo wo mo ka ho bi wo mo te hodi wo mo nya adwuma eno mo do mo sa hye so mo demri fam be kona aposifo hye se pesete office ene ye hwe TV ahwe so mo adwuma no ensa ni kura na ne ekoso nyina da e wo mpasua no so a MPP fo di wo mo mpamro nyina da aposifo ena amasa ne meyi koso ana Dr. Clement Park se na nti aposifo mo wo mpasua yi so wo wura ya ba monten so e de so bo atisi ya ba bebo mo montimi ma monten so emeka so ya kire nipa bakomienu miensa bi wo mo boa me aye hwehwemu we de wo besere ani manimu ya eho behia sa aposifo be sode na wo mo be ye adwuma pa esefata ebeboa ma sondwe ni ahoto etimi aba wo sa empasua no so sense de niemasi kono sempanyifo anhwa amfa wo na yansi fom a edidim Dr. Clement Park. Well, I think that we can all agree that violence clearly is not the way to go. So on that score, I would also add my voice to call for calm. But ultimately, there ought to be an impartial investigation into this matter. When Nilante speaks about the police being impotent, he has reason, because there is an earlier case where he was assaulted right in front of the police station. And to date, nothing is being done. These agencies must be up and doing. And they must act in a way that will give people confidence that they are doing an impartial job. In a situation where you on all of us to be law-abiding, but also be vigilant in calling those who are supposed to keep us safe accountable. So we want peace, but the peace enforcers, especially the Ghana Police Service, at this time must be seen to be working in the interest of Mother Ghana and not any particular entity. Aposifo no wo mo ye adwuma na wo mo nya adwuma no sababua wo manyi na wo mo beye adwuma no se wo man Ghana nso na wo som na ebeboa abo adehye nyina ho ba na nya amanyokuo bi ananse nipa bi no mo ba be hyehye wo machi wo mo dwumadie emu eba se ye be ha adwene pa
enya yekotie yei eyemrase bedwane de ma Bossa South abato empesua so Dr. Clement Apag metwa Kaseɛ no so de amaye na tiefo amedemani echiremu ewo wanchi ene ne mpatamu mrase bedwane de ma wanchi empesua no so ewo eye mantam yimu se contractor bi ye adwuma bi de ama wo mo a eye 30 million euro water project na no kwasem nie sade contractor na si bo no homoden na adwuma no oguso ye ne wano no wokɔhwɛ ye na ni age papa se contractor ebu adwuma wa ya ade pa na sa adwuma yi ebeboa ama ne manfo anya nsu papa anom na abere biada wo manfo chinchini ese ya dagye ebre de ko pension ni nyina sa ne mane nyina to atwa na wo manya bre de abo won ho bra aye adwuma foforo bi a wo susu ye se ebeboa ma wo mabrabo etimi akonkan onmonyafo Professor Jan Bafo echiremu a sa adwumaku a edi dwuma ewo won patam wen eye Aspac International a wo kyerse eye Belgium contractor bi na wode sa adwuma aso ne sa wo boa se wo modwumadie enyema nyina betimi akoso wano na ensuo hwei eye nkwa ne santi wo wi a anya ye kura no enkrotuo ba se enwotwe ana enkro na sa ensuo yi ebeboa wo mo pa wo ma setena mu ne sa enti no contractor na adwuma no oguso na emom wanya no wano pa se bibia betimi akoso ye ebra Professor Jan Bafo wo kwa akohwe se de contractor si eye na adwuma si fa no enyo no nko na koye woni municipal chief executive edema wanchi Dr. Prince Kwache Afriye afa constituency chairman edema MPP amanyuko no owura Yaujan ene mpanyifo binom a wo nyina ka ho deputy works engineer assembly engineer ohonom owura alumu wo nyina ka ho bi na wokɔhwɛ sɛ sai na contractor no ne dwumadie no esi ekro na sɛde honorable Professor Jan Bafo wode ne nsam atu dwa no ebini ntemu aba bia no ma ne bekɔri bia wanchi kuro no amu akɔpem anwase kɔpem nsia kɔpem awisa bi de dan bio so shortage pa de ebede ye nya shortage bia bio na again no so no pipes no bekɔ kwa fie mu ba bia ntu anase to ye de bekɔ kwa fie mu nyese bia pipe si ba bi na wakɔ kubu ko bia ko toilet wo fie wo bi ko ye school wo bi ko bia wo ko bia no which means you need to be a home. If you say about for the next best 30 years, you have to be expansion. Population in a form of shortages in a war when see the big I bought to fool and more time so the man didn't know cry but wow was a fat Nicholas Diamayo, Sadi, Rancham, which you almost found to say a Omo and ye be or more shoe on Babel no na ye home. And he me catch him to be a crank on mamma very idea in mind rather than say if you on Babason Baby Ebema is a bone in the Alaba. If I have for no, I bet you see could be him and higher could be in assassin. So would be no be a mecassin and me cheek who are hunting man Peneman and you say in a way. Now no ye can't see and we are in the almost 30 months maybe. He said compensation no na media na men from food drive obamwa abeche enya yekotie ye aye honorable Professor Jan Bafo na eno na chi ena company representative ede ema eye Aspac International eno no eye Belgium adwumaiku a wo ena eye sanhue ede ama de hye wo wanchi ene ne mpatamu owura Joseph Boko wode etudwa wochem se wo mani age pa na sade wo mo si edi dwuma no wogide ye se eniema bekoso wano na sa water treatment plant ebeboa papa na so manfo som pa esanse ensu a yenom no wo susudua bi esese duru enya nsuo bia na esese onipa nom ne senti sa water treatment plant ebeboa wo mo yie na wo mo nsuo mo no so na hunu se yensu krogen ebemo manfo apomden wonsam etimi akọ enkan ti adwuma no de wo mo guso a wo mo ye na omo beye no ebra esem nso ede ama omanfo owura Joseph Boko nti we no ye wi a ye besa ba bio
ye started that ye share nsuo ahoɔden nneɛma wɔ mu sɛ iron wɔ mu a manganese wɔ mu a because monthly koraa no is still every month koraa no yɛwɔ nkɔfo a wɔn san nsuo no de kɔ lab for almost 1 year plus saa deɛ yɛyɛ ɛna yɛ monitor nsuo no nso ne level dry season rainy season yɛ monitor ne level sɛdeɛ meka from the beginning Water Resource Institute wɔn abɛkyerɛ sɛ nsuo no dry season koraa capacity a yɛhwehwɛ sɛ yɛbɛtumi adeɛ adwuma no still ɛbɛnya but expectation deɛ ɛyɛ high that's the only river yɛbɛtumi ayɛ nso nneɛma yɛhwehwɛ nso yɛbɛnya nti sɛ after all these tests no na bɛkyerɛ the type of chemical as a treatment o sɛdeɛ yɛbɛkɔ yɛbɛtumi ayɛ ama treatment of the water no ɛbɛyɛ very very low anaasɛ ɛbɛyɛ high koraa kwan yɛbɛfa so ayɛ no no na wɔn bɛyɛ yi. ɛne a yɛkɔtie yei ɛyɛ owura Joseph Boko a wɔyɛ company representative ɛde ma Aspac International ɛno no ɛyɛ Belgium adwumaku a wɔyɛ water treatment plant ɛde ama adehyɛ a ɛwɔ wankyi ɛne ne mpatamu na nansan na wɔtwe yɛ akura mu bɛne nam mframa mu social media ahodoɔ so sɛ Ghana yɛsan so ɛkɔ hepikio Ghana kɔ hepikio ɛneɛ amanyokuo benom ne titiri ne NDC ɛne namoa na ɛde yɛ campaign ɛkyerɛ ɔmanfo so ehwɛ mo na mo seɛ sɛ MPP aban yɛ bɔ ne ho mɔde mo mɛhwɛ wɔsa de ɔman Ghana ɛkɔ hepik biem hepik a Ghana ebere bi atwa mu yɛkɔ yɛ no ɛnɛ yi wɔsa de yɛkɔ na saa asɛm ne nam mframa mu a ɛna International Monetary Fund ɛyɛ IMF mpanyinfoɔ aba mɔnten so de abɛto dwa so ɛnya nokora bi anim na wɔafempem yenu ɛne ɛnan mu 2004 July bosome mu ɛna hepekia wɔ man Ghana kɔ yɛ nyinaa ɛho nsɛm ba na wie yɛ a saa bere no mu krampo no ɛyɛ mampanyin dada Jona Jekunkofoɔ na pensoɔ ɛna ɔdo man Ghana kɔ hepeke ɛno krampo ɛho benefit ne adeɛ ebinom nyinyenya gyanan bia ne nsuo ne nneɛma bi a ɛde boa wɔ man Ghana somo man yi nanso ne nyinaa ba na wie yɛ afempem yenu ɛne ɛnan July bosome mu ne senti saa bere ne mu ho nsɛm a ɛbeba mmɔnten so ne ɛde ne nyinaa atwam tintontan na saa bere sa nso man Ghana susudi a yɛgyina ɛwɔ yɛn GDP ratio ne mu a bibia de na kwan mu enti anwanwa sɛ nipa binom kora ne nam sɛ Ghana san ɛkɔ hepeke ɛne ade a wɔn de ɛyɛ wɔn campaign ni adeɛ na ɛyɛ panyina wɔno na sɛwoba wɔ man Ghana mu a ɛyɛ International Monetary Fund IMF wɔn hyehyɛeɛ ahodoɔ mu wɔyɛ country representative ɛyɛ Dr. Albert Tuna Moma mama ɛna ɔde ɛto dwa a wɔkyerɛ mu sɛ sansɛm no kura nim ɛno nti Ghana fo mo te a monto sansɛm nyinaa to ngu baabi na nya de ɛyɛ no korɛ ɛna nso ma aban mu nso soafo a wɔhwɛ amanebɔ ho ensam so no manyamfo kodwo ɔpɔnkroma enso aba bɛfoa so akyerɛ mu sɛ ɛnya no korɛ sɛ Ghana ɛsan ɛkɔ highly indebted poor countries ɛyɛ hepic ɛnhye no Ghana san akɔ akoduru saa susudua ne biem ɛnya no korɛ koraa ɛyɛ ensam bi a enipa binom nam na wɔde sam futuro etugu Ghana fo ni sɛ bɛyɛ a wɔbɛfrɛ wɔ manfo ni ɛwɔ nnwuma pa ɛne hyehyɛ pa mampanyin na adodankɔ akufo ado ɛne ne MPP abanya je ɛde ama ɔman Ghana no wɔbɛfrɛ ɔmanfo ni ɛwɔ ho ne senti ensam bi eti sɛ yɛ ɔmanfo bɛte no ɛyɛ ɔmanfo nyandagye na wɔn nso nya abotre ɛnkɔ IMF website na wɔn kɔnkɔ hwɛ amanya hodo asabre wɔn ɛkɔ hepeke no obuwa bɛhu ne sampa sɛ no kure bi anim Ghana ɛnka ho na ɔmanfo nso ti ne onyadagye yɛ san hwehwɛmu no a ɛbɛboa paa ɛsen sɛ abribia dɔmanfo de waso ɛne wani ebedi atoro ti sɛ yi enso akyi ɔnmanyamfo kwadwo ɔpɔnkroma ne nsɛm nini. Categorically, we say to you that it is not true that Ghana has been declared HIPIC or has been added to a list of HIPIC countries. The Highly Indebted Poor Countries Initiative, or the HIPIC initiative, was a particular program that was rolled out by the international organizations, the World Bank, the IMF, and donor partners somewhere around 2001. It was a program limited to a particular point in time. Ghana and a number of other countries applied for it
benefited from it and exited that program and was done with. The publication out there on those websites lists the countries that participated and qualified for it. Currently, there's no HIPIC program for any country even to qualify for. So if anybody is spreading that and adding to it a narrative that suggests that Ghana is now a highly indebted poor country and has been listed on an IMF or World Bank publication as such, we want to encourage all Ghanaians and particularly the media to be circumspect and aware that that is not true. It's a false narrative. As we have mentioned, we expect a lot of it in the weeks leading up to the election. Indeed, the evidence is that the Ghanaian economy has seen a significant recovery from 2017 to 2019 under the leadership of the Akufo-Addo administration. Ania yekotie yei eye odmonyamfo kojo opon kroma soafo a wo hwe wo man ama ne bo ho ensam eso na somanfo bekaye a enche bia betodwa sa mampanyin dada John Dramani Mahama wade nsem bia bamonten so sa nyankopon ya adom Ghana fo adetumi hye ne nsem afia bato mu no afempem yenu ne aduonu ba ko be ya Ghana mampanyin biemu a ene Ghana fo binom a illegal mining galamsey wade won ho hyem enne wo bo amano a etwe wo maso ebinom krampo wo kukumu ene de keka ho no ba wo bama wo mo amnesty na yeyi wo mu nyina de frɛfiase na obia fa ne ho akwakodi na sansam ya mampanyin dada ka ye ɛna nso amebinom ɛkyerɛ papa no nsɛm ɔka no wɔntwensan wɔmra monten so no ɔntwe sansam ne nsan pa no ɔka ne sɛ de ne sɛ ɔno no galamsey no no ɔsoso galamsey yi nso adu omenye wu pa yɛn kwa yɛn sase yɛn hua hodo nyina asɛi a kyerɛ de o man Ghana akodro ahoyehia mu ɔbɔde ne ma pa wɔde ama o man Ghana nyina galamsey ya sɛsɛ dodo no a ɛno nti so ɔbɛka ne sɛ di a ɛna no ɔno krampo no ɛwɔ mpo man yie na wɔpɔ man Ghana akyi sane pa na sɛde okogyina mu ɛwɔ mpo hɔ abato mpɛsua so atɔyɛ mantamu na wɔde sa nsɛm tudwa wɔkyerem sɛ nipa bi kura te sɛ Aisha Juan a wɔno krampo Juan wɔfa ne ho adi ɛnam ne ba bi dwene ne ho na nte sɛ Ghana fo a wɔn ɛyɛ Ghana de hyɛ sɛ wɔn didi man ɛmo tɔ wɔn ɛna ɔman yi ba bɛtwe wɔn so nti saafo ne kɔma kɔma ntɔ wɔn yam na abusuafo ɛwɔ akyifie nso ɛnto ɛma wɔn gye di yam na ɔtoma no a wɔba wɔn abusuafo nyinaa ɔbɛyi wɔn a ɔkyɛ so obi ho bɛtɔ no na eku a wɔn ani abrɛ wɔn kasa ɛde ɛti asansɛm yi ebie sɛ mampanyin dada wɔn kasa yie ɛyɛ Environment Civil Society Platform ekuo bi wɔn kasa de atia pa wɔn kyerɛ sɛ wɔn no wɔbɔ adeɛ ne pa wɔde adom man Ghana wɔn ani sɔ na wɔn adwene ho pa so man Ghana besi na kwan mu ne sa entu panyin ba ko odi akoten wɔ kuo ne mu ɛyɛ Del Bosu ɛna wɔde tudwa wɔkyɛm sɛ mampanyin da day wɔnsam no twesan na sɛ de Del Bosu wɔkyerɛ ne nsɛm no ebini Bera is very unfortunate. It was really for us one of the the worst policies that has come up this particular period of election time. And we thought that it is not a very progressive policy. It is not going to help us address the current challenges that we are facing. Ania yekwati yen eye owura Del Bosu a wodi akwotene Natural Resources and Environment Civil Society Platform ekuo no wodi mu akwotene pa na wodi sa ensemi etu dwen ene dai Ghana fo nyina ehwe animu se soafo a wo hwe sikasam entotoye so odemonyamfo Ken Ofori ata wobekwa akopie mu mrahye bedwafie na woman Ghana afempem yenu ni aduonu ebaako 2021 ya kwahumasika ye budget no fe di kan first quarter no wode ehonsam ebekwa akoto mrahye bedwa ene Ghana fo nyina anim na wakyerɛ mu sɛ saa akwahumasika honsam ene wode bekwa akoto dwa no ebehwe woman Ghana yensikasam sɛde besi ayɛ ɛwɔ afini mu efiri January bosome mu ɛde kosi March bosome mu ɛno no ɛyɛ first quarter no ebebusa nkonta ne nyinaa fa ho ɛkwan yɛbɛfa so yɛbenya sika ɛkwan yɛbɛfa so yɛnsika no yɛbɛdie yɛbɛtoto no yɛde bɛdi dwuma ahodoro wɔ man Ghana mu nyinaa ɛnɛ dai Ghana fo ɛhwɛ animu sɛ wɔ man foto samfo wɔ munyamfo Ken Oforiata wɔbɛkɔ mrasebedwa fie no de sansemi akɔ akɔto edwa ne sa enti de
ebefri mu ababia radio link yanso yemfa enkame ye natiefo ye bebomode ane edi ni ene ne aso edi akire na emu amane bonyina da ye de ama yen atiefo ensoso ewo afide kronkron eso Chamber for Tourism Industry Ghana ede ato Ghana ban enim se wobesre sabre wo mo hia sika bi a wode bebo wondwumadie ho bre beboa ama wo mo nso dwumadie ho nsam etimi akwankan ni sa enti wo hwe se ene akwahoma sika wo man foto sanfo de bekọ emrahye bedwafie no first quarter no wo mo din bebam na wo mo bete ho ensam se ebeboa ma wo mo so tourism industry etimi etu empon na wachire mu se covid-19 yi eso sunsunsu aso ahodo no edi wo mu nya papa amene wo dwumadie no kwa na ekofom na nso so man kraye foforo beba amane ma asesan enti se de nei covid-19 yi aye wo mu Chief Operating Officer Ede Emma Eye Chamber for Tourism Industry Ghana Eye Mame Angela Ekuya Asante Wani nsentwerefo di nkomo a wode wo nsam ato ensentwerefo anim sei. Tourism contributes to the fourth foreign direct investment in our country, Ghana. It's a sector that absolutely cannot be overlooked by the government. Ahead of this budget, we want to make sure that the government cooperates with organizations like the GTA and also private organizations like us at the Chamber for Tourism Industry to empower us through funding, so that we can do proper research. The reality is that in the last couple of years, international arrivals, tourists from foreign countries coming into Ghana had the habit of spending between $2,000 to $3,000 during their stay. Now there is COVID-19, people are traveling less. We have to look at domestic tourism. We might not have those, dollars flowing into the tourism sector for quite a number of maybe months, maybe years, and so the focus has to switch to domestic tourism. Anya Yekotie Ye Aye Chief Operating Officer at the Chamber for Tourism Industry Ghana Mame Angela Ekuya Asante Medekasia ni nyine bewie mu tachima ikrodue ye mu ese de ye nyina yenim se sabre eye bra Ghana man ene wiase nyina keka ede kọ afe no awie ye no ebase ya ene na kontambrantam mepanentam adrobafo apasinyafo wo station ni ade wo manfo ani abre obi epesika de aguni botom no de asom na busua ahwe abusua tonkranta ade bronya yi mu eno nam so ama yensantwani kwadwomrepa ene ahyenkafo a ewo tachima krodue mu adi nkomo bisa wom sei ebronya na ebe you said the break keka koye sanso keka kwa abato bremu adrobafo sai na mudwumadie esitie ye pentama kwa bantam mikoshe wo magu aba saa na mwadwen ana na adrobafo eso da bi enya no kra na wo kohwe omagu aba sa wonso kan no wotimu bi o enu ntu hwe omagu a wonso wotimu bi wonso hwe ho agu bi enu nti adrobafo wa ha ye ni da ho papa ye hwe se afi ye besoma de hye nyina asompa ebra wo afi no kika kọ na wie ye ne esanso kika kọ abato bremu no ye besoma pasenya fo sompa pa ne senti ye hye ye no bebia de na kwamu said ya brebi atwam ne nkan kwanhie sisie tachiman kwantempon so kumase tamaleni ade no afidie adrobafo yetu ye hofo yasesan yadwene se ye beboa ne abo akra enso eho ban ne sa enti no womo ede womo nsam eto yensantwani kwadwomrepa animu a ne womo kire no no ebinie so far se ka se ye hwe afi atwamu ene afi we a me amedi minuan ho danse se ya okeka no eye enti se ye hwe se accident na si o last year na e say the abafom enti ye da for taxi for ne de meka se ye modern bo no se ekoba se me call percentage mu a mema ye ho be ya be 85 because enti mi ka se ye wie ni nyina na afi so no say bronya ba ye sa ba abato mrika ye pentem no de fat me se ya ye hwe ni ye afi ye hwe ayadawa for awon keka wo driving mu a betima ka se ya nasa cause like sa accident ni sa pem bibribino
He said ya yi ni na Africa they say no like that for no obi e kwa obi ani woda form na what they call and I binum first no so that for binum no insanom ne sa saratwe ne sa you know say no station master so no so atuma di sa adwuma no ma sa ne mani nyina atuma fifuro say Kaseɛ ye my who percentage dia metuma my be 80%. We ya drama for brain water chima krodua mu nsɛm a ɔde to yɛn sɛntwɛ ne kwadwo mrepa anim no na no na china mrepa se da bi mani apasinyafo ne bi nso ne nkɔmɔ esan sɛ wɔn ɛna ɛkɔfa ka yi di tu kwan edi akɔneaba ahodoɔ mani apasinyafo nso ne nkɔmɔ ne no nso sei ɛna apasinyafo no wɔde to n'anim sɛ wo nsu motorbike kra na odi omachi a kwan mo faso gina ebia na passenger bi gina omo na kwan mo faso gina no aya sometimes no enye udi agro wan take a what be born to ana be cause accident percent remember tima na be 40% ti de metima ka che omo na say omo nto omo bo na aya omo nyusu driving mirrors no tachima na nkasa no nipa no nko driving school dodo na nko ba bia no ane se odidi ka bia tia no watuka no ordinam bikura ho ukasa ode na ekoba bi se wasamenko because of osuro se police be kwa akɔche no omo driving sem de okasa yemma se percentage a metima mo 10% because anye for me metima mo be 50%. Some of them no they were almost driving carelessly even adaba akone say so omo twa omo timi from outer lane etimi twa meanwhile moto de akira etimi cause accident anytime bia de ekobonya adaba akone say in fact nipa beba town mu mea bebre beba ti drivers nye careful omo nya de ba akokra me mo 10% omo ntimi ntwika okro Kaseɛ